Hello friends, now in this video we will discuss the practice paper for the mathematics 2. This practice paper is from the board question paper March 2020 with the full solution. Time 2 hours, total marks 40. नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, या व्हिडिओमध्ये आपण अजून एक प्रॅक्टिस पेपर बघणार आहोत. तो मार्च 2020 चा आहे. यामधली सर्व उदाहरणं मी सोप्या भाषेत एक्सप्लेन केलेली आहे. आणि या प्रत्येक प्रश्नासाठी किती वेळ द्यायला पाहिजे ते देखील मी तुम्हाला सांगणार आहे. चला तर सुरू करूया. जेव्हा क्वेश्चन पेपर तुम्हाला मिळत असतो तेव्हा 5 मिनिटं तुम्ही ते क्वेश्चन पेपर वाचण्यासाठी दिली पाहिजे. त्या 5 मिनिटात संपूर्ण क्वेश्चन पेपर तुम्ही वाचा आणि नंतर मग क्वेश्चन लिहायला सुरुवात करा. चला तर सुरू करूया. फर्स्ट क्वेश्चन. 4 alternative answers are given for each of the following sub-questions. Choose the correct alternative and write the letter of the alphabet of that answer. 4 marks. Out of the following, which is the Pythagorean triplet? कुठलं Pythagorean triplet आहे ते आपण by the observation, it's a clear that the B is a Pythagorean triplets. म्हणजे 5 square is equals to 3 square plus 4 square. आणि याचा आन्सर लिहिताना तुम्ही ते कसे लिहिणार? दिस इज दी सब क्वेश्चन नंबर असणार आहे तो. अँड हिअर राईट इन दिस वे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची खाडाखोड तुम्ही करू नका. जोपर्यंत तुमचं आन्सर कन्फर्म होत नाही तोपर्यंत तुम्ही ते लिहू नका. असं जर करेक्ट असेल देन यू विल गेट दी 1 मार्क्स हिअर. ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. 2 circles of the radii 5.5 centimeter and 3.3 centimeter respectively touch each other externally. What is the distance between their centers? त्यांच्या centers मधलं distance आपल्याला find out करायचं आहे. When the 2 circles touches externally, the distance between their centers is the sum of the radii. Sum of their radii. There is a R1 plus R2. R1 plus R2 is equals to, that is here 5.5 plus 3.3, and here you will get 8.8 centimeter. Okay, this is the answer. Therefore, the answer of this sub question second is C. या प्रकारे तुम्ही ते लिहू शकता. They will get the 1 mark. Okay. Next, distance of the point -3, 4 from the origin is. Okay, it's a clear that the distance of this point is 5. इथे आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करणार. सपोज दिस पॉइंट इज P and whose coordinate is a -3 and 4, and O is the origin whose coordinate is a 0 and 0. We want to find out the distance OP. Okay, apply the distance formula. आणि ओरली आहे ते तुम्ही ते ओरली देखील ते सॉल्व करू शकताय. दिस इज द x1 y1 x2 y2 x2 minus x1 means what? 0 minus in bracket -3 bracket complete and bracket square plus 0 minus 4 and bracket square, that is in root of. Okay, in root of minus will become plus. 3 square is a 9 here. 9 plus 16, and here you will get a root of 25, and that is equals to 5. Therefore, the option D is a correct one. म्हणून याचा आन्सर लिहिताना तुम्ही करेक्ट त्याचा सब क्वेश्चन and the answer D is a correct here. Okay. Now the next one, तुम्ही जर से correct लिहिला you will get the full 1 credit. Find the volume of a cube of the side 3 centimeter. We know the volume आपल्याला माहिती आहे, that is a volume of cube. Okay, volume of cube is equals to side cube. Okay, the side, that is a 3 raised to 3, and 3 raised to 3 is equals to 27. Then what is the unit? 27 cm cube. Okay, and therefore the answer, the option A is a correct one.
फोर्थ साठी किती लिहिणार? राईट हियर ए. This is the A. Okay. And in this way, you can write here, you get the full credit if you write in this manner. Okay. This is the first one. Second. Okay. या प्रकारे इथे क्वेश्चन तुम्ही हा करेक्ट लिहिलेला असणार आहे. ओके. Then this is the first one, second, third, and this is the fourth. All are correct. You will get the full mark. इथे प्रत्येकदा क्वेश्चन नंबर 1 त्या आन्सर शीट वरती लिहिणं हे गरजेचं असतं. ओके. नाव दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1B हा देखील क्वेश्चन फार महत्वाचा आहे, कारण की यामध्ये ऑप्शन नसतो तुम्हाला. यातले सर्व क्वेश्चनचे आन्सर्स तुमचे करेक्ट आले पाहिजे. The ratio of the corresponding sides of similar triangles is 3:5. Then find the ratio of their areas. Let the corresponding sides of two similar triangles be S1 and S2 respectively. Let their respective areas be A1 and A2. Ratio of their sides S1 upon S2 is 3/5. The triangles are similar. Area of the first triangle A1 upon A2 is equals to S1 square upon S2 square. Theorem of areas of the similar triangles. A1 upon A2 is equals to S1 upon S2 bracket square. 3/5 bracket square means what? 9 upon 25, and hence this is the answer, 9:25. आता या ठिकाणी एकच मार्क्स असतो या प्रश्नामध्ये, त्यात देखील जास्त वेळ नको त्या ठिकाणी दिला गेला पाहिजे. If you write here, correct the formula, and if your answer is correct one, then here you will get the correct 1 marks. या ठिकाणी तुम्हाला तो मिळू शकतो. Next, find the diagonal of a square whose side is a 10 cm. Side of the square is a 10 cm. Diagonal विचारला. This is very important formula. Diagonal of a square is equals to √2 into side. That is √2 into 10, 10 √2 centimeter. Therefore, the diagonal of the square is a 10 √2 centimeter. या ठिकाणी तुम्ही you are writing the correct formula and your answer is correct, then you will get here 1 marks. Okay. Now the next question. Cyclic, that is a quadrilateral ABCD is a cyclic. If angle AB is 110, then find the measure of angle D. Okay. मग अपोजिट अँगल्स कसे? तर ए चा अपोजिट कुठला अँगल असतो? तो सी, आणि बी चा अपोजिट अँगल डी असतो. As quadrilateral ABCD is a cyclic, therefore measure of angle B plus measure of angle D is equals to 180. Opposite angles of cyclic quadrilaterals are supplementary. B is a measure linear, 110 plus D is equals to 180. Therefore, measure of angle D is equals to 180 minus 110. You will get angle D is equals to 70. As you are writing here the property, you will get here half credit, and after the finding, get the half marks, and total you will get the 1 marks. Okay. Now the next, find the slope of the line passing through the point A 2 3 and B 4 7. Here the points are आपण इथे denote करणार. Here the first is x1 and y1. Here x2 and y2. Slope of the line, slope of AB, difference of y coordinate means what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. इथे जो क्रम असतो तोच पाहिजे मात्र 2 1 2 1. Okay. Substitute the value 7 minus 3 upon 4 minus 2. 4 by 2, you will get the 2. Therefore, the slope of the line is 2. तुम्हाला half mark मिळू शकतोय. And you are writing the correct formula. You will get here 1 marks. Okay. In this way, we have completed the question number 1. आता क्वेश्चन नंबर 1 ला इथे तुम्हाला किती तुम्ही वेळ दिला पाहिजे? मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी तुम्ही इथे 7 मिनिटं देऊ शकता, आणि क्वेश्चन नंबर 1B 7 plus 15, that is you have to 22 minutes इथे तुम्ही त्या क्वेश्चन नंबर 1 साठी देऊ शकता. Okay. Now the next question. Complete and write any two of the following activities 4 marks. आता ऍक्टिव्हिटीचा क्वेश्चन जितका सोपा आहे तितका तसा तो अवघड पण असू शकतो, कारण की त्या पर्टिक्युलर बॉक्स मध्ये तेच आन्सर ते लिहिलं गेलं पाहिजे. नाव हियर दी सर्कल विथ द सेंटर O. नाव PS is the tangent and the PR is the secant.
It intersects the circle at the point R and Q. Okay. In the figure given, O is the center of the circle. Segment PS is a tangent segment and S is the point of the contact. Line LR is the second. PQ is equals to 3.6. This is the PQ. It is a 3.6. QR, Q to R, it is a 6.4. इथे 6.4 येते. Find PS. PS find out करायचं आपल्याला. Very important formula. माहिती आपल्याला PS square is equals to PQ into PR. PR साठी काय की आपल्याला दोघांची ऍडिशन करावं लागणार आहे आणि तीच इझी घेतलेली त्याने. 3.6 plus 6.4 you will get the 10. Okay. तर बघा इथे PS square is equals to PQ into इथे काय लिहिणार तर ते PR लिहिणार. Okay. And therefore here PQ into in bracket PQ ची addition आणि इथे किती लिहिणार तर तो QR लिहिणार. Right here QR. Substitute the value. The value substitute करणार and they are total 3.6 plus 6.4. The addition is a 10. 3.6 into 10, 36. That the PS square is equals to 36. PS is equals to here the 6. 1, 2, 3, 4. All the fill in the blanks are correct. प्रत्येकाला तुम्हाला half इथे marks मिळणार. Okay, write it correct and total 2 marks. तुम्ही इथे बघू शकता. Okay. Now the next activity. If sec theta is equals to 25 upon 7, complete the following activity to find the value of the tan theta. Now the 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. 1 plus tan square theta. Upon sec theta ची value इथे substitute केले 25 upon 7. Here is a bracket square. Therefore tan square theta is equals to 25 upon 7 चा square किती 625 upon 49. हा 1 इकडे आला तो minus झाला. 1 into 49 you will get the 49. 625 minus 49 upon 49. Here you will get 5, 7, 6 upon 49. Tan square theta is equals to 576 upon 49. If we take the square root, then you will get here 24 upon 7. This is the tan theta. पुन्हा इथे तुमच्या सर्व fill in the blanks correct आहे. Half. You will get the total 2 marks. Now the next activity. In the figure given above, O is the center of the circle. Using the given information, complete the following table. Okay. Now here see the O is the center. इथे R दाखवलाय तुम्हाला. A, X, B, minor R, and this is the major R. आता इथे central angle इथे तयार होतो. Measure of R, AXB किती असणार आहे तर तो 100 असणार आहे. आणि measure of this major arc 360 minus 100. Then you will get the 260 degree. Now the minor arc. Minor arc, name of the minor arc, that is a arc. We will write here arc A, X, B, and it's a measure. Its a measure is a 100, and the major arc is the arc. Which is the arc? Arc AYB. Here is a A, Y, B, and it's a measure. That is a 260. It's a answer. Okay, now see this here, the answer. If you write here correct, then again you will get here 2 marks. And this way, the activities are completed here. Now the next, question number 2B. Solve any 4 of the following sub-question. 8 marks are here. Easy question, you know. In triangle PQR, NM is a parallel to RQ. PM is 15. Yeah, PM is 15. MQ is 10. NR is 8. Then find PL. Okay.
Now this is a parallel, NM is a parallel to RQ by the BPT, basic proportionality theorem. Then you will get here Pn upon Nr is equals to Pm upon Mq. Substitute the value substitute करना त्याच्यामध्ये. Pn upon 8 is equals to 15 upon 10. Cross multiplication. 8 15 ला multiply करना. Simplification very easy. 5 2s are 10 and 5 3s are 15. पुन्हा 2 1s are and 2 4s are 8. 3 into 4 12. As Pm is a 12, you will get the correct grade. ते 2 पैकी 2 मार्क्स इथे तुम्हाला मिळू शकतात. या प्रकारच्या स्टेप्स असतात. नाउ द नेक्स्ट इन ट्रायंगल MNP. Okay, MNP. Measure of angle MNP is 90 degree. Segment NQ is a perpendicular to MP. If MQ is 9, MQ is 9 here. QP is 4. Then find NQ. Okay. Geometric means of formula इथे apply करणार. NQ square is equals to MQ into QP. Okay. Then multiplication. Then find out the square root. Okay. Now here the in triangle MNP is 90. NQ is perpendicular to MP. By the theorem of the geometric mean. Okay. NQ square is equals to MQ into QP. त्या ठिकाणी आपण तिथे रिझन तिथे करणार. Therefore substitute the value. MQ किती आला तर 9 into QP is a 4. Taking their square root. तर तुम्ही इथे मल्टिप्लिकेशन जरी केलं तरी चालेल इथे 36. Okay. And their product is square root is a 6. Therefore NQ is equals to 6. Taking the square root. Now the next. In the given figure, M is the center of the circle and segment KL is a tangent segment. L is a point of the contact. If MK is equals to 12, LK is a 6 root 3, then find the radius of the circle. Okay, now this is the radius and tangents makes an angle of 90 degree. Therefore, measure of angle MLK is a 90 degree by the Pythagoras. We can find out the radius. Okay, now see this here. In triangle MLK, the angle MLK is a 90 degree by Pythagoras theorem. MK square is equals to ML square plus LK square. 12 square is equals to ML square plus 6 root 3 bracket square. 12 square is 144 ML square. That's a square kela 36 into 3. 108 ml square is equals to 144 minus 108. ml square is a 36. ml is 6. Therefore, the radius of the circle is 6. Okay. Correct असेल हे सर्व लिहिलेले formulas वगैरे. Then you will get here the grade as 2 marks. Okay. Now the next question. Find the coordinates of the midpoint of the segment joining the points 22, 20 and 0, 16. Easy problem. Midpoint. Suppose this is the line segment. Okay. A ha point असेल. Here is a B. Then the midpoint. That is a x1, y1. इथे किती आहे? x2, y2. And the M is the midpoint. Whose coordinate is a x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Substitute the value. 22 plus 0 upon 2, 20 plus 16 upon 2, divide by 2, then you will get 11 and the 36 upon 2, 18. Therefore, the coordinates of the midpoints are 11 and 18. सर्व तुम्ही जर करेक्ट लिहिलं असेल तर इथे 2 मार्क्स तुम्हाला मिळू शकतात. Okay. Now the next question. A person is standing at a distance of 80 meters, okay, from a church and looking at its top. The angle of the elevation is 45 degree. Angle of the elevation is 45 degree. So त्या church पासून किती distance वरती आहे? 80 meters. And find the height of the church. Well, they are very easy question from the trigonometry. Okay. Tan of 45, opposite side upon adjacent side.
right here. Segment AB represent the church. C is the position of the observer. Angle ACB is angle of elevation. BC is 80 meter. Angle ACB is 45. In right angle triangle ABC, tan 45 AB upon BC. Tan 45 is 1 is equals to AB upon 80. Therefore, AB is equals to 80 meter. Height of the church is 80 meter. This way. You write the correct all these steps. Then you will get the full credit. That is the 2 marks. Okay. या प्रकारे तुम्हाला ते 2 marks मिळू शकतात. And in this way, we have completed the question number 2. आता क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये तुम्हाला टाइम लिमिट कसं देता येईल तर त्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत ते तुम्ही 8 मिनिटात त्या संपवल्या पाहिजे. आणि क्वेश्चन नंबर 2B याच्यासाठी तुम्ही 18 मिनिटं इथे देऊ शकता. अँड टोटल 26 मिनिटात हा तुमचा पेपर इथे संपला पाहिजे. रफ वर्क करताना आन्सर शीटचं लास्ट पेज घ्या. तिथे क्वेश्चन वाईज तुम्ही रफ वर्क करा. फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड, थर्ड. म्हणजे पेपर चेक करताना तुम्हाला रफ वर्क देखील त्या ठिकाणी ते बघता येऊ शकतं. ओके. नाव दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3A. Complete and write any one of the following activity. 3 marks ला 6 fill in the blanks असणार यामध्ये. Okay. In the given figure, X is any point in the interior of the triangle. Point X is joined to the vertices of the triangle. Okay. हा point X या vertices ला join केलाय, D ला join केलाय, E ला केलाय, F ला केलाय. Segment PQ. PQ is a parallel to DE. QR is parallel to EF. And complete the activity and prove that the segment PR is a parallel to DF. Very nice question. Okay. In triangle XDE, okay, the triangle XDE, what's happening? PQ is a parallel to PQ ha D la parallel hai. Okay. This is the given. And therefore by basic proportionality theorem, मग काय असणार आहे? XP upon PD. XP upon PD is equals to XQ upon QE. म्हणजे इथे काय लिहिणार आपण? XQ या ठिकाणी लिहिणार. Okay, this is the XQ by using the basic proportionality theorem. This is the first one. आता second triangle इथे consider करणार. That is a triangle XEF. XEF. QR is a parallel to EF. Therefore, XQ upon EQ. XQ upon EQ is equals to XR upon RF. XR upon RF. This same reason काय असणार आहे? वरचंच reason तुम्हाला इथे दिलेलंच आहे वरती. Basic proportionality theorem. Okay. Basic proportionality theorem. Okay, this is the second one. Now from this 1 and 2, इथे तुम्ही बघू शकता. That is XQ upon EQ. इथे XQ आणि EQ ह्या दोन्ही साइड रेशो कसे तिथे सेम आहे. Therefore, XP upon PD. XP upon PD is equals to XR upon RF. XR upon RF. XP, this is the XP upon PD. XP upon PD, XR upon RF from 1 and 2. And again by the converse of basic proportionality theorem. या ट्रायंगल मध्ये काय होत आहे? ट्रायंगल XDR मध्ये XP upon PD is equals to XR upon RF. This is happening. And therefore, by the converse of basic proportionality theorem, PR is a parallel to DR, which we want. PR is a parallel to DF, which we want to prove. Okay, and hence it's a proof. Okay, just to make a बघू शकता. Now the next question. If A 61, B 82, C 94, and D 73 are the vertices of quadrilateral ABCD, show that ABCD is a parallelogram. असं particularly तिथे म्हटलेलं असतं parallelogram. Okay. Now the slope of the line.
y2 minus y1 upon x2 minus x1. Substitute the value. Now here 2 minus 1. इथे किती येणार तर 1 येणार. And what is happening here? 8 minus 6. Again here 1 upon 2. This is the slope. Next 4 minus 2. You will get 2. And 9 minus 8. Okay. That is a 2 upon 1. म्हणजे जितला स्लोप किती आला तर तो 2 आला. Next 3 minus 4 म्हणजे minus 1. And 7 minus 9 minus 2. Minus 1 upon minus 2 means what? 1 upon 2. म्हणजे इथे 1 upon 2 आन्सर लिहिलं गेलं पाहिजे. Okay. Next 3 minus 1. That's a 2. And 7 minus 6 1. म्हणजे याचे स्लोप किती आला? This is the 2. Okay. And therefore the slope of AB is equals to, slope of line AB is equals to, इथे काय लिहिणार? Slope of line खाली दिलेलंच आहे बघा इथे CD. Next slope of line BC is equals to slope of line BA. Okay. And therefore line BC is a parallel to DA. Both the pairs of opposite sides of quadrilaterals are parallel, and by this definition quadrilateral ABCD is a parallelogram. Okay. Now the next, solve any two of the following sub questions. 6 marks. In triangle PQR, point S is the midpoint of side QR. Point S is the midpoint of side QR. PQ is 11. PQ is 11. Next, PR 17. PS is 13. Then find QR. Okay, these are there. काय find out करायचं आपल्याला? We want to find out this QR find out करायचं. Okay. By the Apollonius, as PS is the median, by the Apollonius means what? Yeah, PQ's square plus PR's square is equals to 2 times PS square plus 2 times QS square. Now substitute the value. The value substitute करना 11 square plus 17 square is equals to 2 into 13 square plus 2 into QS square 121. That's a square करना 17 289. Next 13 square, that is a 2 into 169. The QS 2 times QS square. Substitute the values. Therefore here 410 minus करना, that is a 338. 2 times QS square. Therefore that's a subtraction. किती आलं तर ते 72. Okay. And therefore QS square is equals to 72 upon 2. QS square 36. QS is 6. And what about the QR? QR is equals to, QR आपल्याला find out करायचं 2 times QS means 2 into 6. Therefore QR is equals to 12 in this way. Okay. Yeah, simple Apollonius formula तिथे apply केलेला आहे. Next, prove that tangent segment drawn from an external point to the circle are the congruent. The statement दिलेली तुम्हाला, you have to draw the figure. Okay. आधी figure draw करा प्रत्येकदा तुम्ही. Then start the writing the given to prove and the proof. Here O is the circle. O is the center of the circle. And P is the point in exterior of the circle. PQ is the tangent at the point Q. And the PR is the tangent at the point R. Given मध्ये लिहिणार. What is the given? A circle with center O. Line PQ and PR are the tangents to the circle at the point Q and R respectively. Okay. Then what you have to prove? That is a segment PQ is a congruent to segment PR. Okay. If we write this and the construction. Okay. Draw the segment OP, segment OQ. Okay. And the segment OR. So हे completely तर त्या मार्किंग स्कीम नुसार तुम्हाला इथे हाफ मार्क इथे मिळू शकतोय. नाउ यू आर कन्सिडरिंग द टू ट्रायंगल्स. विच आर द टू ट्रायंगल्स? ट्रायंगल OQP. Okay. Triangle OQP and the triangle ORP. In these two triangles, the measure of this angle is 90
Measure of this angle is 90. This side is common to both the triangles. It is a hypotenuse. This is the radius. हा दोघांचा radius आहे. म्हणून हे दोन्ही triangle by the side hypotenuse test, these two triangles are the congruent. Okay. And therefore these two triangles are congruent by side hypotenuse test. And hence PQ is a congruent to PR. That is the corresponding sides of congruent triangles. Okay. Now see this here. In triangle OQP and the triangle OPR, angle OQP is a 90, angle ORP is a 90, tangent theorem. Hypotenuse OP is a congruent to hypotenuse OP, common side. Segment OQ is a congruent to side OQ is a congruent to side OR, radii of the same circle, and therefore triangle OQP is a congruent to triangle ORP, hypotenuse side test, and hence segment PQ is a congruent to segment PR, CSCT, corresponding sides of congruent triangles. If you correctly, then you will get the full credit. Easy theorem hai to. Next, draw a circle with radius 4.1 centimeter. Construct tangent to the circle from a point at a distance of 7.3 centimeter from the center. Okay. Now the very easy question. Circle काढायचं आपल्याला. O हा center घेणार तुम्ही कंपास मध्ये आणि ते circle draw करणार. From this point O, take the point P. इथे point P घेणार. Okay. आता draw the perpendicular to the OP. Perpendicular bisector इथे काढायचं आहे. कंपास इथे पोलादी टोक ठेवणार आणि make this arc first. Simultaneously O हे center घेऊन इथे दोन arc इथे draw करणार. Then take the center as a P. Then make these two arc. Draw this perpendicular. Okay. And taking this as a center, draw the circle. This is the circle. It intersects at the point A and the point B. Then join this AP and PB. These are the required tangents. Okay. पुन्हा मी त्या steps repeat करणार. First, draw the circle of the radius 4.1 centimeter. Okay. Take the point P at a distance of 7.3 from the center O. Draw the perpendicular bisector to OP. M is the midpoint. Using this point M as a center, take OM as a radius. Draw this half circle or make only the two arc here. दोन arc फक्त तुम्ही इथे केले तर चालतील. Then join AP and then the joint, that is a PB. हे intersecting point join करणार आणि त्याला A आणि B तुम्ही treat करणार. Therefore, these are the tangent to the circle from the point P. Next, a metal cuboid of measures 16 centimeter, 11 centimeter, 10 centimeter was melted to make coins. How many coins were made? If the thickness and the diameter of each coin was 2 millimeter and 2 centimeter respectively. Thickness किती आहे? तर 2 millimeter. This is very important. It's in millimeter मध्ये आहे. आपल्याला ते सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करावं लागणार आहे. And this is the 2 centimeter as a diameter. Now the length of the cuboid is 16 centimeter. Breadth is 11 centimeter. Height is 10 centimeter. Diameter of the coin is 2 centimeter. Therefore, the radius is 2 upon 2 means what? 1 centimeter. Thickness H1 किती आहे? 2 millimeter. That is a 2 by 10 centimeter. First, we will find out the volume of the cuboid, then the volume of each coin. Therefore, the total number of coins can be made is equals to volume of cuboid upon volume of each coin. Okay, volume of the cube करणार and एका coin चं volume find out करणार. The division करणार. Now the volume of the cuboid is L into B into H. Volume of the coin. It is in the cylindrical form, cylindrical shape.
It's a pi r square into h1. इथे h बघा h1. h is the height of the cuboid and h1 is the height of that coin. Okay. L is a 16, B is 11 and this is the 10. Pi is a 22 upon 7. बऱ्याच वेळा pi ची व्हॅल्यू किती घ्यायची ते इथे दिलेलं नाहीये. जर दिलेलं नसेल तर ते you have to take the 22 upon 7. R is 1 into 1. H is 2 by 10. Simplification is very important. Okay. Normal simplification is या ठिकाणी. This is the 10. Okay. And 10. हा दे दोन्ही 10 इथे कसं आले न्यूमरेटरला आले. And you can simplify this. Therefore, you will get here 2800 coins. Okay. Normal simplification करू शकताय तुम्ही. म्हणून इथे हे डिव्हिजन करण्याच्या ऐवजी 22 upon 7 multiplied and reciprocal, it will become 7 upon 22, 7 upon 22. 2 upon 10 again multiplied and reciprocal 10 upon 2. आणि मग इथे तुम्ही ते simplification easy करू शकता. Okay. Now the next. Therefore, the answer 2800 coins can be made from the given metal cuboid. And in this way, we have completed the question number 3. मग याच्यासाठी टाइम लिमिट काय? तर क्वेश्चन नंबर 3 ऍक्टिव्हिटी साठी तुम्ही 5 मिनिट इथे देऊ शकता. अँड दी नेक्स्ट क्वेश्चन्स जे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे 2 क्वेश्चन्स. ओके, 2 सब क्वेश्चन्स. त्यासाठी तुम्ही इथे 15 मिनिट्स इथे देऊ शकता. अँड द टोटल 20 मिनिटात हा तुमचा क्वेश्चन नंबर 3 हा कंप्लीट झाला पाहिजे. ओके. Now the question number 4. Solve any two of the following sub question 8 marks. हा क्वेश्चन मात्र सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. टेक्स्टबुक मधले क्वेश्चन नसणार आहे, परंतु टेक्स्टबुक सारखेच क्वेश्चन असणार आहेत. ओके. These are the challenging questions. Now let's see here. In triangle ABC, PQ is a line segment intersecting AB at P and AC at Q, such that PQ is a parallel to BC. If PQ divides triangle ABC into two parts having equal areas, find BP upon AB. Find BP upon AB. Find out करायचं. Okay. Now see this here, the solution. Segment PQ divides the triangle ABC into two parts having equal areas. Means what? Area of the triangle APQ area is equals to area of the quadrilateral BPQC is equals to 1 upon 2 area of the triangle ABC. Okay. And therefore, या दोघांचा consideration करना. That is the area of the triangle APQ. Here, area of triangle APQ is equals to 1 upon 2 area of triangle ABC. Therefore, area of triangle APQ upon area of triangle ABC is equals to 1 upon 2. This is important. Okay, this is the first part. Next, in triangle APQ, what's happening? In triangle APQ and the triangle ABC. That is, these two are the congruent corresponding angles. Okay. Next, angle PAQ and the angle BAC. This angle is common, and therefore the triangle APQ is similar to triangle ABC by the A test of similarity. Therefore, area of the triangle, as these two triangles are similar, ये दोनों triangles similar. Therefore, the ratio of their areas is equals to the squares of the ratio of their sides, corresponding sides. That area of the triangle APQ upon the area of triangle ABC is equals to AP square upon AB square. Okay. Theorem of areas of the similar triangles. The value substitute करना. Therefore, but what is their areas? APQ upon ABC is equals to here 1 upon 2 is equals to AP square upon AB square. आणि आपल्याला काय find out करायचं ते? We want to find out BP upon AB. Okay.
And here we have AP upon AB is equals to 1 by root 2. Okay. Now the next, if we apply here the betweenness, that is the point P is in between A and B, and therefore AP means what? This AP is nothing but AB minus BP. Okay. Therefore we are replacing हा AP च्या ऐवजी काय लिहिणार? This instead of this AP we are writing AB minus BB. Okay. Therefore AB minus BP upon AB is equals to 1 upon root 2. और split up करना AB upon AB minus BP upon AB is equals to 1 by root 2. And here you will get 1 minus BP upon AB is equals to 1 by root 2. Then simplification, ये minus इकडे plus होणार, इकडे आला तर minus होणार. Then the simplification, 1 into root 2 minus 1, that is the root 2 minus 1 upon root 2. You will get BP upon AB. This is the required ratio. Okay. The first question. Now the next. Draw a circle with radius 2.7 centimeter. Draw a chord PQ of the length 4.5 centimeter. Draw tangent at point P and Q without using center. Now the steps of the construction. Now see this here. First, what we want to draw? The chord of the length 4.5 centimeter. First, the radius of the circle is 2.7 centimeter. This circle आधी draw करना 2.7 centimeters. Next, chord आपल्याला draw करायचे of the length 4.5 centimeter. तुमच्या कंपास मध्ये 4.5 centimeter डिस्टन्स घेणार. इथे पेन्सिलीचं इथे पोलादी टोक तुम्ही ठेवणार इथे त्याला मार्क करणार इथे. ओके. देन here like this by using the pencil. Okay. नंतर मग इथे देखील इथे मार्क तुम्ही असं करणार. Then draw this chord PQ of the length 4.5 centimeter. This is the 4.5 centimeter. Okay. First इथे मार्क करणार पेन्सिलीने, इथे पोलादी टोक ठेवणार आणि 4.5 डिस्टन्स इथे मार्क करणार. Then join this PQ. Okay. Take any point on this circle as a A. Okay. Then draw this triangle. That is, join this AP and AQ हे join करायचं. Okay. Next, taking A as a center. A हा center घेणार. Draw this arc. Okay. After drawing this arc, say this here. हा arc इथे draw करणार. Okay. Draw this arc. Next, with the same radius, म्हणजे A हा सेंटर घेणार, हा आर्क ड्रॉ करणार, तेच डिस्टन्स घेऊन Q हा सेंटर घेणार, इथे आर्क ड्रॉ करणार, P हा सेंटर घेणार, इथे आर्क ड्रॉ करणार. ओके. देन टेक दिस डिस्टन्स, दॅट इज टेक दिस ॲज अ सेंटर अँड युजिंग दिस या आर्कचं लेंथ एवढा लेंथ घेणार कंपास मध्ये, इथे पोलादी टोक ठेवणार, इथे पेन्सिलीचं टोक. अँड देन ॲज this arc intersect here, इथे तो intersect होणार. Taking this as a center, हा सेंटर घेतल्यानंतर इथे तुम्ही त्या पेन्सिलीने हा आर्क ड्रॉ करणार. Now here we have the point of intersection of these two arcs. Then join the point Q and this is the intersection. हा तुम्ही काय करणार इथे जॉईन करणार. इथे देखील तसंच आहे. फर्स्ट आपण इथे आर्क ड्रॉ केलेला होता and take this length of this arc, म्हणजे इथे पोलादी टोक ठेवणार, इथे पेन्सिलीचं टोक ठेवणार. ओके. दिस ॲज अ सेंटर अँड मार्क दिअर पॉइंट. पुन्हा इथे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळणार अँड जॉईन दिस P and the point of intersection. You will get the second tangent without using the center of the circle. Again, I will explain here. First, draw the chord PQ. Then take the point A, join AP and AQ. Take A as a center and take suitable radius using A as a center, and using same radius taking the Q as a center, draw this arc, draw this second arc. Next, take this measure of this length. Okay.
म्हणजे इथे पोलादी टोक ठेवणार, इथे पेन्सिलीचं टोक. टेक दिस ॲज अ सेंटर, मार्क इट. दिस इज युअर फर्स्ट मार्क and join this. Again they take this center with the same length of this arc. इथे मार्क करणार, then join this, and in this way you will get the two tangent. आणि हे tangent ड्रॉ केल्यानंतर तुम्ही ते arrow वगैरे ड्रॉ करायचं आहे. And if you do all this correct, then you will get the total full marks. Okay, 4 marks. Now the next question. In the given figure, quadrilateral ABCD is a square of side 50 meter. Okay, side किती तो 50 meter है. Point PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and AD. Okay, these are respectively. Find the area of the shaded region. Okay. If A is the center, then this is the sector. Okay. ही देखील second sector तयार होणार. As D is the center, SR. As B is the center and PQ is the sector, and as C is the center, RQ will be the sector. Okay. We want to find out the area of the shaded region. आपल्याला ते find out करायचं. मग कसं find out करणार? First find out the area of the square. Easy आहे ते, side square. Then minus the sum of all these sector. That is a 4 into area of the any one sector. कुठल्या एका सेक्टरचा एरिया फाइंड आउट करणार, त्याला 4 ने मल्टिप्लाय करणार, त्या एरिया ऑफ द स्क्वेअर मधून ते मायनस करणार. देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. This area of the square, side square, 50 square, that is a 2500 meter square. The radii of the sector A dash SP. इथे आपण तो विचार करणार. Okay, A dash SP. And what about its area? Side किती? The 50. It's a radii. That is equals to 1 upon 2 into 50. That is a 25 meter. Okay. Now the next. इथे 25 meter येणार. R is equals to 25. These sectors A dash SP, D dash SR, C dash RQ, okay, and B dash PQ are the congruent. Therefore, the angular measure of the arc SP is equals to angular measure of arc SR is equals to angular measure of arc RQ, angular measure of arc PQ, and that's equals to 90 degree. Okay. Therefore, the area of the sector A dash SP, एकाचाच area find out करणार, theta upon 360 into pi r square, 90 upon 360. Pi ची value इथे टाकणार 22 upon 7, 25 into 25, and if you simplify, इथे 1 by 4, okay, and then you will get this is the area of the one sector, एक sector इथे मिळाला. असे किती sectors आहेत? तर 4 sectors. Okay. Therefore, the area of, म्हणजे इथे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करण्यात वेळ घालू नका, कारण की आपल्याला नंतर ते पुढे सबस्ट्रॅक्शन करायचं, त्याला 4 ने मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे इनडायरेक्टली इथे 4 देखील आपला हा कट होत असतो. Therefore, the area of the shaded region is equals to area of square minus 4 into area of the sector. Okay. हा 4 इथे कट झाला. 22 into 25 into 25 multiplication करणार, divided by 7. Okay. Again 7 into this 2500, म्हणजे 17,500 minus 13,750 हे मायनस करणार, आणि लास्टली इथे डिव्हिजन करणार, म्हणजे तुमच्या आन्सर मध्ये करेक्शन येणार नाही. जर तुम्ही इथे डिवाइड केलं असतं तर तुमच्या आन्सर मध्ये इथे करेक्शन येऊ शकते, म्हणून आपण इथे या प्रकारे सिम्प्लिफाय करतो. आणि लास्टली वी टेक द डिव्हिजन, दॅट इज 3750 अपॉन 7. तुम्ही ते डिव्हिजन तिथे परफॉर्म करू शकता. हा क्वेश्चन चॅलेंजिंग क्वेश्चन आहे. डिव्हिजन वगैरे शिकवण्याची आता तुम्हाला गरज नाहीये, म्हणून the answer is, that is the area of the shaded portion is a 535.71 meter square in this way. Okay, यामध्ये प्रिकॉशन काय, इथे देखील तुम्ही कॅल्क्युलेशन नाही करायचं, इथे पण नाहीये. 7 ने 2500 ला मल्टिप्लाय करून सबस्ट्रॅक्शन करून लास्टली this you will get the correct answer. Okay. Now we have completed the question number 4. आता क्वेश्चन नंबर 4 साठी तुम्हाला किती मिनिटं दिली गेली पाहिजे, तर ते 15 मिनिट्स. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व एनी वन ऑफ दी
following सब क्वेश्चन 3 मार्क्स. हा देखील क्वेश्चन टेक्स्टबुकच्या बाहेरचा असेल, परंतु टेक्स्टबुक मध्ये जे काही क्वेश्चन्स असतात त्याला सिमिलर क्वेश्चन्स असतात अँड तो म्हणजे तुमच्या टॅलेंटवर डिपेंड करणार आहे तो. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल विथ सेंटर A, B and C touch each other externally. Very easy question आहे. हा जुन्या टेक्स्टबुक मधलाच क्वेश्चन आहे ते. If AB is equals to 3 cm, BC is equals to 3 cm, CA is equals to 4 cm, then find the radius of each circle. Okay. Let the circle with the center ABC touch each other pairwise externally at the point PQR as shown. Okay, P is in between A and B, Q is between B and C, R is in between A and C. Okay. Radius of the first circle is R1, second circle is R2, third circle is R3. Okay, in this way. पहिला circle, center with the center A, R1 ही radius, this is R1. B center त्याचा radius R2, C center त्याचा radius R3. These are the distances. Easy question. That is AB is equals to R1 plus R2 and that is equals to 3. BC is equals to R2 plus R3 is equals to 3. And AC is equals to R1 plus R3 is equals to 4. Therefore, the R1 plus R2 is 3, R2 plus R3 3, R1 plus R3 4. आता हे सर्व तिन्ही इक्वेशन्स ऍड करणार. जर ऍड केले तर काय होणार? R1 2 times मिळेल, R2 2 times, R3 is also 2 times. Therefore, adding 1, 2, 3, we get R1 plus R2 plus R2 plus R3 plus R1 plus R3. Then you will get 3 plus 3 plus 4. That is equals to 10. That's the 2 times R1 plus 2 times R2 plus 2 times R3. Take 2 as a common. Therefore, R1 plus R2 plus R3, 10 by 2. You will get here 5. Now next. आपल्याला माहिती आहे की R1 plus R2 किती आहे तर 3 आहे. आणि इथे R1 plus R2 इथे 3 सबस्टिट्यूट केला. Then you will get here R3 is equals to 5 minus 3. Therefore, R3 is 2. Okay. Next. पुढे काय की R1 plus R2 plus R3 is 5. मग नेक्स्ट इक्वेशन काय की R2 आणि R3 ची व्हॅल्यू 3 आहे. ती देखील आपण इथे सबस्टिट्यूट करणार. इथे 3 टाकली. Therefore, R1 is equals to 2 मिळणार तुम्हाला. R1 ची व्हॅल्यू R1 is 2 here. आणि R1 R3 मिळाला, R2 मिळाला. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज. इथे किती मिळाला? 2 मिळाला, हे 2 मिळाला. 2 plus 2 4. If we substitute here R1 and R3 as a 4, therefore R2 is equals to here R2 is equals to 1 मिळणार तुम्हाला इथे. इझी ते इक्वेशन्स आहेत, ते सॉल्व करू शकता. Therefore, the radius of the circle with the center B is 1 centimeter. Radius of the circle with the center A is 2 centimeter. And the radius of the circle with the center C is 2 centimeter. या प्रकारे तुम्ही तो सॉल्व करू शकता. हाच क्वेश्चन ओल्ड टेक्स्टबुक मधला घेतलेला आहे. ओके. नाउ द नेक्स्ट. If sin theta plus sin square theta is equals to 1, show that cos square theta plus cos raised to 4 theta is equals to 1. Very easy question. Now this is given. Therefore, sin theta is equals to 1 minus cos square theta. And therefore, sin theta is equals to cos square theta. This is important. आता आपल्याला काय दिलंय त्याने आपल्याला असं शो दॅट करायचं आहे cos square theta plus cos raised to 4 theta is equals to 1. Now consider. आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं ते कन्सिडर करणार. त्याचा LHS cos square theta plus cos square theta raised to 4. Therefore, cos square theta plus cos square theta bracket square. But what is the cos square theta? Cos square theta means what? Sin theta bracket square. And therefore, here sin square theta, sin theta plus इथे किती येणार तर sin square theta येणार. Sin theta plus sin square theta. We have given आपल्याला दिलेलं आहे की sin theta plus sin square theta is 1. त्याची व्हॅल्यू आपण इथे 1 देतो. आपण काय कन्सिडरेशनला घेतलं होतं? cos square theta plus cos square theta. याची व्हॅल्यू आपल्याला काय दाखवायचे तर 1 दाखवायचे. Yes, we have got it. Its value is 1. We are considering the LHS आपण consider करतो. Cos square as it is. Cos raised to 4 theta can be written as cos square bracket square. But what is a cos square? Cos square means what? Sin theta. It's a bracket square. And what about the cos square theta? Cos square theta is a
साइन थिटा. म्हणजे इथे दोन्ही ठिकाणी आपण काय करतो तर व्हॅल्यू रिप्लेस करतो. कॉस थिटा इज रिप्लेस बाय साइन थिटा. Sorry, cos square theta is replaced by sin theta. This cos square theta is replaced by sin theta, but it's a bracket square, and hence sin theta plus sin square theta is 1, and hence the cos square theta plus cos raised to 4 theta, that's equals to 1. And in this way we have completed the question number 5 also. यासाठी तुम्ही 10 मिनिटं देऊ शकता. हे सर्व झाल्यानंतर तुमच्याकडे अजून 7 मिनिटं शिल्लक राहतात. जर समजा एखादा क्वेश्चन तुम्हाला असं वाटत असेल तर तो रॉंग असेल तर तुम्ही एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन तुम्ही सब क्वेश्चन ते सॉल्व्ह करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला 7 मिनिटं इथे मिळतात. आणि नंतर पेपर चेक करण्यासाठी ओके तुम्ही ते 15 मिनिटं इथे देऊ शकता. अँड टोटल 120 मिनिटात हा तुमचा पेपर एकदम क्लिअर होऊ शकतो. You can complete your paper within 2 hours. Okay. And if we follow this time management, then you will get the out of marks. Okay. Now we will see in the next video. Till then, goodbye.